Hello, everybody, and welcome to the third day or the third hour, the same for me, of learning Catalan this month. I'm going to do 31 hours of Catalan, an hour a day each, and that's all I'm doing, what I'm doing with you here consciously, but during the rest of my day, I am trying to keep the sounds of Catalan, the sentences that I read, the phrases that I'm reading, just as in the final minute or two I try to speak at the end of each hour. I do try to keep the sound resonating and hear that as much as I can, because what I'm trying to do is, as I've stated before, is for me, because I know so many other Romance languages already, this is not really learning a new system. It's sort of awakening or activating a system in a variety or a variation. It's a variation on a theme. So I would like to say again, I'm going very fast because I do have the experience and it's just the way that I learn now, but I don't want to put pressure on people that anybody feels like they have to keep up with that pace. Everything that I'm doing can be slowed down and applied to other languages as well. I'm just doing it this way because I mentioned this is part of for discussion in my Principles of Polyliterary class, and I talked there about having a sort of a cycle. And this is one thing that I do is I take an hour a day, and I concentrate on something in depth for a while. So this is my month for a Romance language, and I'm doing Catalan. So I'm going to start today by blind shadowing, where I left off last time. And again, I would encourage you, if you have the book, you don't need to blind shadow exactly what I'm doing. If you're actually trying to learn language, you can blind shadow the earlier lessons again. I'm going to go on and blind shadow the way I've been doing. I'm not blind shadowing at all. I'm reading the French and saying Catalan. So I'm just going to pick up where I left off and go from there until the watch beeps. 22. Onolvana, onvosenar, vesperra, només sé que venen dormirara. Estou rebentada e trabalho massa. Não me deixa per un segon. De debò necessito descansar. No exageris, tampoc ne mandates treballant. El que passa és que t'agrada molt dormir. Aquest vespre no varia al cinema. Vols anar a dormir? Sí, perquè estic rebentada. No he parlat ni un segon. El que m'agrada és visitar el museu. Liçó 23. Visita Jous i les cosins a casa, perquè és dijous gras. Vindrà a Lima? És tan elegant, és tan estel·lària. És clar que sí, Lima és imprescindible. Quin de riure pensem però, amb tot el que ens explica. De vegades sembla una mica tocada a bolet, no? Els cosins vindran dijous. Estem tips de fer sempre sopar. La meva amiga és molt elegant. És imprendible. Sempre ens fa riure. Demà dilluns tornaré a la feina. Liçó 24. La nena no va anar a escola. Ahir, la nena va anar a escola. Què dius, Anna? Que havia campana? No va anar a escola perquè hi havia vaga de mestres. I com t'has fet per anar a feina, la Núria es va quedar a l'àrea. I la vaig buscar ens va dir despatx. Aina vam anar al despatx. I va bé, va haver de trens. Em vaig quedar a casa tot el dia. I agrada passar la tarda a Calàvia. En tornar a Barcelona, anar a veure els amics. Liçó 25. La meva família. El meu pare és metge i la mare farmacèutica. A casa teva, tots tenien rena? Tots no. El meu cosí és lampista. I el meu germanet, la moment, és fum de tot. Ni encara sap què farà. Tu sí que treballes, oi? Sí. Marxo a Alemanya, amb un bec Erasmus, per estudiar alemany. El teu pare és metge o farmacèutic. La meva mare m'ha treballat per pagar els seus estudis. Tinc un germà que estudia a Alemanya. El germanet no treballa. Aniré a Bèlgica l'any que ve. Liçó 26. La foto és avantpassats. Mira aquesta foto. És la dels afers cubans, quan es van casar al segle XIX. És un poc rosa i s'ha descobrit. Esclar, data de l'any 1870. En aquella època hi va a Cuba, on tenien plantació de tabac. Semblen personatges de pel·lícula. Mira aquesta foto, és del segle XIX, data de quan ma família vivia a Cuba. En aquella època hi havia molts catalans. Els avis hi també en plantació.
perquè s'emborrosa la foto. Liso 26. Primo com fileu. Endevina qui és la xicota d'aquesta foto? No el reconeixes? Fixa-t'hi bé. Què li notes a la cara? Una pica alla galta, com la de teva germana. És ella. I tant que és ella. Sempre prima come lima. Sì, tot i que se'n passa que cada dia un parell de pastilles al matí. Endevina on viuen els avis. No puc reconèixer aquesta noia. Només veig que té una pica alla galta, com la teva germana. És tan prima com una lima. El meu germà és més prim que jo. Liçó 28. Diàleg de revisió. Avui volen anar al cinema amb la meva germana, però no vol acompanyar-me, perquè es mata treballant i s'estima més quedar-se a casa descansant. I anaré tot sol. És com que n'hi va guerra cada trens, que va durar més d'una setmana, i tots se van anar a feina caminant. Acabant tan cansats que només volíem una cosa, descansar. Liçó 29. Hem de comprar. Tinc gana. Mira si trobes fruit o formatge a la nevera. És ben buida. No hi queda res, ni una poma. Hauríem de fer examen i anar a comprar. Ara que coneixes mi a Barcelona, podries anar-hi tot sol. D'acord, puc arribar-me a la buqueria. A veure si no parles de carrers? Ja veuràs com no. Ja fa més de 15 dies que vius a Barcelona. Mira si queda una cosa a la nevera. És que començo a tenir gana. És hora de fer pensament. Si no, no n'hi anirem. Ara que anem a Barcelona, puc anar-hi sol. D'acord, però no et perdis pels carrers. Liçó 30. Hem d'anar a comprar. Continuació. Sempre m'agrada vacar els pesquers i passejar pels mercats. Així percebe millor l'ambient de la ciutat i puc aprendre a reconèixer la gent que hi viu. Com que no vull que et vires de res, fem una llista amb tot el que compres. Si no, encara et deixa per una cosa. Si vaig sol, vas per poder passar. No pateixis, tranquil, ara mateix m'arrimarem. T'agrada passejar per carrer la ciutat? M'agrada saber que em vive de gent de la ciutat que visito. Si no ens tens temps, puc anar a comprar sol. Així per saber millor l'ambient. No et preocupis, puc anar a passejar sol. Liçó 31. Mirant el plànol. Quan surts de casa a carrer Princesa, has d'agafar mà esquerra fins a la via Laietana. Travesses el carrer, que és bastant ample. Ves en compte del trànsit. Un cop a l'altre, has de seguir tot recte per carrer de Sant Jaume. Passes davant el Palau de la Generalitat, agafes el carrer Gall i al final vas a parlar de la buqueria. No pots equivocar-te. A més, pots caminar de gust, perquè és zona de vianants. Quan s'enterra a casa, haurem d'anar en compte. Sempre vaig en compte per els carrers. Segueix per la Barrera fins a carrer Major. Crec que caldrien més zones de vianants. Quan hi ha massa trànsit, la gent no pot passejar tranquil·la. Liçó 32. M'he perdut. Hola. Com és possible? De vespre quan torna a casa. Què t'ha passat? És culpa meva. Era la pas Sant Jaume i he vist una noia molt maca. I veig aquí que he tombat a la dreta per carrer el Gall. Això sense anar-ne de seguida. I aquí em tens perdut. Bé, doncs ara que coneixen menys que la ciutat, bé, pots demanar que t'expliquin com tornar a casa. Crec que m'he perdut. No sé on soc. Com és possible? T'havia explicat bé. Havies d'agafar el carrer que hi ha a la dreta. La culpa és meva, perquè he oblidat on reconyaria. Ara has de demanar per no has de passar. Liçó 33. Auxili! Una noia deixa perdre el sent. No es pot repicar i anar repososo. Havies de triar o anar a comprar o empatar les noies. Què dius? No et sento. Se m'ha descarregat la bateria. Espavila't. Utilitza català que has après. Si us plau, em pot dir al mercat de buqueria? És clar, mira, tornaré. Gira per la tenedora dreta i ja hi serà. Ningú n'ha pres una roba. Què passa? No et sento. És que s'ha perdut. Ha d'anar enrere. Pot dir-me un poc tornar en autobús, si us plau? Liçó 104. Carn o peix? Avui tem per això menjar. Carn o peix? De peix ja em ben menjar per dinar. Avui m'agradaria un bon pal de carn. Unida a la brasa, uns cosetes de xai. Amb patates fregides, carxofes i aubergínies. Segons el que trobi, e prepararé un àpat digne dels millors chefs del món. Em fa venir aigua a la boca. Però fem anar al restaurant perquè ens agrada la bona cuina. Què et sembla cuinar la brasa amb allioli?
Quan tingui temps, prepararé un plat típic. Qual dia la marra, diumenge de maig, hem s'estaran a casa. Ja has menjat, ja al forn? Lliçó 35, diàleg de revisió. Comença ni gana. Crec que s'ha de dinar. Mira la terra que hi queda. Malauradament és buida, però quan que mercat i caminar, puc anar a comprar. Pots aprofitar la zona de vianants per passejar. Això sí que m'agrada. A passar-hi hores i hores caminant. Però no et perdis. Et conec bé i un dia ja et vas perdre. No et volia buscar els carrers. Lliçó 36. Com quedem? Què passa com quedem? Depèn. Vosaltres què voleu fer? A Núria vol anar a ballar. Va a mi m'agrada més anar al cinema. Tu què prefereixes? No sé què dir-te. Jo estic massa cansat per anar a ballar. Però pot haver gust de carn en cinema. Doncs què et proposes? Preferiria anar a sopar en lloc tranquil o remenar restaurant vegetarià. Què et sembla? A mi ja m'està bé. Mentre no facis com l'altre dia, que fas acabarrament davant l'amanida. Crec que estàs massa cansat per anar a ballar. Mentre no m'ho diguis, no faré res. Et vas a dormir en el cinema? A fi de gust per llegir amb nosaltres? Lliçó 37. Unes vacances especials. Estic mort. Aquest matí no podia llevar-me. De tan cansat que estava. Però no està vacances? Uf, una setmana que vaig a vicina. I encara ningú ni moment per respirar. I què has fet? M'he passat 2 dies a regió amb el meu pare amb la comptabilitat de la seva empresa. Abans d'ahir, he vist envergar l'aire. Ahir em vaig passar un matí al taller arreglant el cotxe. Ostres, quins mal de caps. Mal de cap, no, mal de queixal. Des d'ahir a la tarda tinc un mal de queixal horrorós. Estava tan cansat que no es podia llevar tan dona. La setmana passada vam tenir molta feina. Es van passar un mes sense fer res. Des d'ahir tinc mal de cap. Fa 15 dies que no vaig al despatx. Lliçó 38. 19. Hola, Dolors, que temps que veiem. Què hi ha de nou? No podria millor. En Joan i jo acabem de comprar un pis, molt ben situat, un barri tranquil, sense soroll. Quina sort que teniu. Jo encara busco pis per llogar. Doncs nosaltres hem demanat al banc un préstec a llarg termini i... Ara d'anar amb compte amb el pressupost, no? Sí, propi i tot. Té la cuina pada, a veure, rentaplats i rentadora. Només ens falta comprar un llit ben còmode. Per cosa de la cuina? No, home, no. El llit anarà a la nostra reputació. Tot va bé, estem molt bé. El pis que vam de comprar ens agrada molt. Cal en compte com el préstec del banc. Jo m'estimo més un pis. En busco un en un barri tranquil. 39. Preparant l'examen. Estic fart d'estudiar tant. Fem una pausa? Noia, més fa mitja hora que m'he pensat. Doncs no me'n surto. Odio la geografia. Una mica gerades i uquets. A mi m'agrada molt de fer-me classe. Doncs jo n'estic tipa de treballar tant. Ja ho veuràs com després estaràs contenta quan et diran que s'ha aprovat l'examen. Estic segura que faré molt bona noia. Això tu, perquè mi sóc com se venen. Ja tu saps tot, ni van crops. Però mira, mentre tu me risaves l'olisso, jo he parlat aquestes xuletes. Estic fart de passar una tarda parlant. Crec que tan sols per no has treballat, que n'estaràs de content després. Desgraciadament, segur que em suspenen. Mentre tu fas això, jo faré una altra cosa. Lliçó 40. Una ballada tranquil·la. Joan, ja sona més que nit. Saps, Miquel? Jo no tinc ganes de fer res. No ve gens de gust, és dir. Què dius? Ens ha convidat a una festa? No tens cap idea millor? Cap ni una. Ja veuràs. Una se podrem passar més bé. Em fa molta mandra sortir. És que t'he diré una cosa, Joan. És la festa de Laura i... que no hi patia que m'agrada. Que hem coneixat. Que em tardem. No hi vaig ni que em pagui. Vaja, doncs volia dir que la Laura i jo sortim junts. Em van convidar a anar a València. A l'estiu me vaig passar allò més ves. Com t'he dit, no m'agrada gens aquesta noia per m'agrada. No puc fer ni que m'ho diguis tu. Anirem junts a passar més a la costa. So I'm going to stop there with shadowing, where I am reading French with my eyes and reading or hearing Catalan with my
ears and speaking it, saying it as I go. And again, the benefit of doing that is that I'm understanding globally what I'm saying, and I'm making what I'm doing is I'm trying to figure out the position of Catalan, and I've got a map of the Romance languages in my head, and I know that Catalan, where it is and what it is. I'm trying to figure out where it fits in that picture, where it fits in that entire scheme there. And so what I'm doing is I'm transforming the languages that I know, the Spanish, the French, the Latin, the Italian, and the Portuguese are when they hear this other form of the language, the other form of Romance being spoken on top of it, it's sort of activating the system, I feel like. So that's the best way I can describe it. So now I'm going to continue with the thing that I'm enjoying the most, which is the reading of the text for the first time and reading of the notes and figuring out and comparing and contrasting sentences. So I should have made better use of my stickers yesterday. I remember I should have left this blue one here on, I think I went up to lesson 13 last, yeah, I did. I read from, I had taken notes here. So this was from here. I should have put one here, and I should have left this one here. So the first one is where I started. That's lesson 1. And then this is where I started to yesterday. I went to this point, and I went to here. So the purpose of my marking that is because every day after, I usually would start out either by shadowing and reading the French at this stage so that I globally understand, to get my ears attuned to it and hopefully be imitating the sounds that I'm hearing when I do that, hopefully carrying them over in my own reading. And also, I am going to go back, and I always want to review what I did the day before. I also want to review the earlier things. Review is the most important aspect of activating a language, getting the sentences really familiar. So let me go back now and read the sentences, the lessons that I read yesterday. And again, I am trying to let my eyes look now at the Catalan and focus there, but I can look over at the French, but if I don't get it right away, I'd like my brain to think about it for a second before I look at it. So I'm going to maybe try to cover the French up one line below the Catalan. So, li sotrezza in marxa cap als museus. Si volem anar a visitar algun museo, ja és hora. Tot i així, tenim temps de... This is a funny thing, because you don't pronounce the... Yeah, here it is. The R is not pronounced pendre. So it's not perfectly phonetic like Spanish or Italian. Pendre, pendre. Okay, tot i així tenim temps de prendre un cafè. Si us plau, cafè per a tothom. I alhora ens porta el compte. Tingui, cobri, gràcies. Fins aviat, gràcies. La cuina és molt bona. On cau aquest museu? On cau tombe. Cau se trouve proche. On cau aquest museu? On cau aquest museu? On cau aquest museu? N'hi ha molts a Barcelona. És al carrer Montcada. Vaig al bar a prendre un cafè. Ens agrada viure a Barcelona. En Pere s'està al carrer Ferran. Porti el compte, si us plau. Aquesta tarda anem a visitar un museu. Lliçó 14. Ja és hora de tornar a casa. M'agrada molt els museus. En Pere està a prop del metro. Hi ha molts dies de vacances. Fa 2 hores que esperem aquí. Lliçó 14. Anem junts. Anar, anem, aneu, van. Creure, creiem, creieu, creuen. Dir, diem, diu, diuen. Dir-se, ens diem, us diu, es diuen. Esser, ser, som, sou, son. Estar, estem, esteu, estan. Estar-se. Ens estem, us esteu, s'estan. Fer, fem, feu, fan. Haverde, emde, eude, ande. Poder, podem, podeu, poden. Tenir, tenim, teniu, tenen. Venir, venim, veniu, venen. Vivir, viure, vivim, viviu, viuen. Voler, volem, voleu, volen.
coneixer, coneixes, coneix, coneixem, coneixo, coneixen, escollir, escolho, esculs, escul, escollim, escolhiu, escolhien. The figure pronunciation has the double L here with lia, lia, escolhio, escolhius, escolhia, lia. Ens dium, us diu, es diuen, ens estemus, esteus estan. La pâte, la casa, el pas, pans. Mot terminé par une voyelle accentuée, écrit ou non, font le pluriel en ns. Okay? La ma, les mans. El così, els cosins. Què voleu fer aquesta tarda? Podem anar al cinema junts. Hi ha una sessió que comença a les 3. I després què podem fer? Què us sembla si anem a sopar al restaurant? L'important és sopar bé i menjar especialitats d'aquí. I avui, què em recomanes? T'agrada l'escalivada quan fa calor? Te la recomano. En aquesta casa la fan molt bona. No, m'estimo més escollir un altre plat. Lliçó 15. El dia del sant. Demà és el dia del meu sant. Si voleu, us convido a una copa. Vols convidar-nos a tots? Si faré una trucada als altres de la cola. On anirem? Al bar de sempre? No, si us va bé, quedarem tots a la font de Canaletes. Em convides demà? Anirem al bar de sempre? Hem quedat a les 7. Trucarem a tots els amics. Puc venir amb vosaltres? Trucar, telefonia. On anirem demà? A quina hora has quedat? Cal fer una trucada a tots els amics. Anem a la Rambla. Pots acompanyar-nos? Lliçó 16. Una trucada. Digui, bon dia. Què hi és, l'Aina? Bon dia, què hi és, l'Aina? Sí, ara mateix la crido i s'hi posa. Ara mateix la crido et s'y pose. Maintenant même, je la crie et s'y met. La crido, s'y... I elle se met, oui. Què passa, Carlota? Ei, la Mercè ens convida demà pel seu sant. No m'ho crec, som molta cola. És que és molt generosa. Escolti, què hi és, la Marta? La puc cridar ara mateix. Què passa? Et vull convidar demà. D'acord, anirem al cinema. Hola, bon dia. Puc parlar amb l'Aina? Esperi, ara s'hi posa. La Mercè ens convida a tots. Cal anar-hi a les 7. El Joan és molt generós. Lliçó 17. Fer les maletes. Em sap greu. Je regrette, mais c'est grave. Em sap greu. No puc venir amb vosaltres. Me'n vaig de viatge demà al matí. Me'n vaig de viatge demà al matí i encara ha de fer la maleta. Necessites ajuda? Vols que et deixi una bossa? Deixi una bossa? Si me la dones plena, potser sí? Que graciós que ets! El que no sé és a quina hora marxo. He de fer la maleta. Te'n vas de viatge demà? Pots deixar-me una bossa? Em sap greu. No podem anar-hi. Sempre necessitem ajuda. No pots acompanyar-nos. Vull que em deixes una maleta? Et dono una bossa plena. Necessito ajuda. Aviat vaig a Barcelona. Lliçó 18, tren de nit. Ja he comprat el that's weird. So there's a T written, but it's not pronounced. Ja he comprat el bitllet d'anada i tornada. A quina hora surt el tren? Surt a les 8 del vespre. T'endús alguna cosa per llegir? Revistes, diaris o una novel·la? No, vull aprofitar per descansar. Vols que tornaràs?
Novella. So they don't have the Y there. Novella. Novella. No, vull aprofitar per descansar. Vols dir que dormiràs? Ja ho verem. Si a la llitera veïna no ronca ningú, sí. Quan vas a comprar el bitllet? És un bitllet d'anada i tornada. Vols endur-te un llibre? M'agraden molt les novel·les. Penso sortir amb el tren de les 9. Lliçó 19. Viatge en avió. Gairebé perdem l'avió. Hi havia molta cua al control. I a mi m'han registrat tota la maleta. Era per verificar que no portaves drogues o joies robades. He sentit a dire, c'est ça, oui. Sentir à dire qui introduit l'idée de le bruit que. J'ai entendu des gens dire que, sentir dire, sentir à dire. He sentit a dir que hi va haver un atracament i ja han robat part de les joies a l'aeroport. I amb la cara que tens tu, es malfien. Gairebé perdo l'avió. Gairebé, perdó. Gairebé. És perquè hi havia molta cua. Han verificat que no portaves drogues. Ahir hi va haver un atracament. Van robar moltes joies. Ok. Vam réserva. Nous devons prêter une attention toute particulière à cette construction dite prétérit périphrastique. Le passé d'une action qui a eu lieu dans un espace de temps clos terminé hier, la semaine dernière, l'année dernière, est rendu en catalan par le verbe anar, aller plus infinitif. Vaig réservar. J'ai réservé. Toutefois, si les formes du singulier et de la troisième personne sont les mêmes qu'anar, aller, cheminer, vaig, vas, van, nous avons vam au lieu d'anem et vau au lieu d'aneu. Comme accélérer du passé. Au début, sans doute, difficulté à cette constante, davantage et grand, c'est de pouvoir parler au passé dès qu'on le connaît l'infinitif du verbe. Fa. Lliçó 20. Arribada a l'hotel. Bona tarda. Vam reservar fa temps. 2 habitacions amb bany i vista al mar. A quin nom, si us plau? Senyor Bofarull i Domènec. Perfecte, però miren, hi ha un problema. Ens estan construint un edifici de 8 pisos i de vista ja no en queda. Fa un mes vaig reservar una habitació. Volem 2 habitacions amb bany. Em dic Domènec i Kers. Anem a passar un mes al mar. Vam passar una setmana a Barcelona. Vol una habitació? Tenim 2 habitacions amb vista al mar. Estan construint un altre hotel. Fa una hora que t'estic esperant. Vaig passar una setmana a Catalunya. Perden. Dormir, dormu, dorms, dorm, dormim, dormiu, dormen. Servir, serveixo, serveixes, serveix, servim, serviu, serveixen. Men vaig ton vas. Se'n va, ens n'anem, us n'aneu, se'n van. Parlaré, parlaràs, parlarà, parlarem, parlareu, parlaran. Compraré, compraràs, comprarà, comprarem, comprareu, compraran. Sabré, sabràs, sabrà, sabrem, sabreu, sabran. Ok. Ça encore. Nous avons retrouvé le passé composé avec son unique auxiliaire pour tous les verbes haver plus participe passé et viaggiat. J'ai voyagé et sorti, je suis sorti. Retenez qu'il est utilisé pour exprimer soit un passé récent, soit une action qui dure encore ou qui se déroule dans un espace de temps encore non terminé. Ok. Passé récent, action qui dure. Ok, pas terminé. Aquesta nit, avui. Aquesta nit he dormit bé, j'ai bien dormi. Aquesta setmana, el nen a menjat molt. Compre. Une autre forme du passé est maintenant presque familière, le prétérit périphrastique,
qui indique une action passée dans un espace de temps fini, hier, la semaine dernière, le mois dernier, en ce temps-là. Le catalan analyse anar plus infinitif. Dans ce cas, vaig, vas, vam, vau, van. L'any passat vam anar a Argentina. En aquella època, els romans van arribar a la costa catalana. So that's the second time. So I'm going to stand up and stretch. Drink some water. Flex my calf muscles as well. It is very important to make sure that you want to stay active. Take some deep breaths. And then I've already started this again. I'm taking this time at the beginning of each 15 minutes before I dig into a new activity or continue with what I'm doing. Is the only time when I allow myself to interrupt my studies. If the delivery man comes and knocks on the door and the dog barks, maybe I have to go, but I don't interrupt my studies on my own account until the next time the bell rings, and then I can do something like stretch or get some water. I'm almost done with that, so I'm just going to continue reading. What do we have here? Averde, caldre, cal parlar am tu, cal que parli am tu. Quants noies catalanes coneixes? Quines novel·les has llegit? Quina xicota més intel·ligent? Quina xicota més intel·ligent? Quanta gent? Quina cua? Aviat serà el dia del teu sant. Podem trucar a tots els amics i anar a prendre una copa. Malauradament no podran venir tots. La Marta se'n va de viatge amb els seus pares. Avui agafar el tren de les 8. Podem quedar demà en algun bar. La Montserrat farà tard, com sempre. Ja saps que treballa molt. Sí, i també sé que dorm molt. Lliçó 22. On vols anar? On vols anar aquesta vespre? Només sé que vull anar a dormir d'hora. Estic rebentada i he treballat massa. No m'han deixat parar ni un segon. De debò, necessito descansar. No exageris, tampoc no et mates treballant. El que passa és que t'agrada molt dormir. Okay. Infinitif, future proche, vaig a treballar. I don't like that periphrastic thing. It's too close to the future. Aquest vespre no vull anar al cinema. Vols anar a dormir? Sí, perquè estic rebentada. No he parat ni un segon. El que m'ha agradat és visitar el museu. Has treballat massa avui? Només vol quedar-me a casa. Em mato treballant. No tinc ni un segon. Necessito descansar aquest vespre. Lliçó 23. Visita. Dijous venen els cosins a casa perquè és dijous gras. Vendrà l'Emma. És tan elegant i tan estrafalària. És clar que sí. L'Emma és imprescindible. Quin tip? Tip, votre. Estar tip d'alguna cosa. Estic tip de veure sempre el mateix programa. Estic temp de veure sempre el mateix programa. Quin tip de riure que ens fa sempre amb tot el que ens explica. De vegades sembla una mica toccada del bolet, no? Sembla una mica toccada del bolet, no? Els cosins vendran dijous. Estem tips de fer sempre el sopar. La meva amiga és molt elegant. És imprescindible, sempre ens fa riure. Demà, dilluns, tornaré a la feina. Anem a celebrar dijous gras. Si ve l'Emma, riurem. El teu germà em sembla una mica tocat del bolet. És perquè li agrada riure. Crec que vendrà aviat. Okay, so
This is where I'm going to leave this as an indication of where I'm starting today. So the new lessons for me today, as the ones that I'm looking up I haven't checked before, are here. So note, please, if, as I said, I'm working on a level here where this is a transparent language to me, and if I were doing something that was not transparent, if I were working on a brand new language with a new script or something, I would not be separating the shadowing from the lessons. I would be shadowing and doing this at the same lesson at the same time. I'm really going at a fast pace because, as I say, this is quite feels like it's coming alive inside of me. And if you're not having that feeling, there's no reason to go at this same pace. You should slow down. Everything that I'm doing can be done at multiple times, and that's what I would do if I were challenged by this, and I'm going ahead until that day comes. Okay, so listo 24. La nena no va a anar a escola. Okay, ne padele no va a anar. That looks like the future, and that's the past. That's amazing. Ayer la nena no va a anar a escola. So yesterday she's not going to no va a anar a escola. Que Dios hará? Que va fer campana? Que va fer campana? Sécher les cours. Non va anar a escola. Perché hi havia vaga de mestres. Hi havia. I com tu vas fer per anar a la feina, i com tu vas fer, i com tu vas fer per anar a la feina. That's really weird peripatetic fasting. La Núria es va quedar a ca l'àvia i la vaig anar a buscar en sortir del despatx. En sortant. Ayer no vam anar al despatx. Hi va haver vaga de trens. Em vaig quedar a casa tot el dia. Li agrada passar la tarda a ca l'àvia. A casa. En tornar a Barcelona aniré a veure els amics. Com ho faré per anar a treballar? La meva filla va fer campana la setmana passada. De vegades hi ha vaga de mestres. Aniré a buscar el llibre que necessites. En sortir de casa, vaig agafar el metro. Liçó 25, la meva família. El meu pare és metge i la mare farmacèutic. El metge, metge. A casa teva, tots teniu carrera? Tots tenia carrera? Tenir carrera, avoir fait des études. Remarquez que la langue française signale la situation présente par l'action passée. On a situation parce qu'on a fait des études. Le catalan constate la seule situation présente. On a une carrière, sous-entendu. Les études sont achevées. Tener carrera. Tots no. El meu cosí és lampista. Lampista plombier. I el meu germanet, de moment, és fum de tot. I encara no sap què farà. Tu sí que treballes, oi? Sí, marxo a Alemanya, amb una beca Erasmus per estudiar alemany. Fum. Qui fums? Fiche. Qu'est-ce que tu fiches par ici? Qui fums aquí? Qu'est-ce que tu fiches par ici? Qui fums aquí? Jo sí que vendré. Qui fums aquí? El teu pare és metge o farmacèutic. La meva mare va treballar per pagar-se els estudis. Tinc un germà que estudia a Alemanya. El germanet no treballa. Aniré a Bèlgica l'any que ve. No li agrada treballar. Tota la teva família té carrera. Aviat marxo a Alemanya. Per què no estudies una mica a l'escola? Quan hi
vaga em quedo a casa. Liçó 26. La foto dels avantpassats. Mira aquesta foto. És la dels avis cubans quan es van casar al segle XIX. Els avis del segle XIX. És un poc borrosa i s'ha descolorit. És clar. Data de l'any 1870. 1870. En aquella època vivien a Cuba. Aquesta, viuen en aquella. Parfait, tenien. On tenien una plantació de tabac. Semblen personatges de pel·lícula. Mira aquesta foto, és del segle XIX, data de quan la família vivia a Cuba. En aquella època hi havia molts catalans. Els avis hi tenien una plantació. Per què és tan borrosa la foto? Mira aquesta foto. La família s'estava a Cuba. Es van casar quan vivien a Alemanya. Miro aquesta foto tota descolorida. Vols visitar Cuba l'any vinent? L'any vinent? Cuba, grande potence en vie catalane, niveau politique. La Havane, que le culte catalan, constitution de la Havane. Les Havanères, les Catalans, Costa Brava, Liçó 27. Prima comme un fideu. Maigre comme, mince comme une vermicelle. Prima comme un fideu. Endevina qui és la xicota d'aquesta foto. La xicota, la filla, la xicota. Ah, la xicota. No la reconeixes? Fixa-t'hi bé. Què li notes a la cara? Una piga a la galta, com la de la teva germana. És ella? És ella. I tant que és ella. Sempre prima com una llima. Sí, tot i que se'n passa cada dia un parell de pastissos amb nata. Un parell de pastissos. Endevina on viven els avis. No puc reconèixer aquesta noia. Només veig que té una piga a la galta com la teva germana. És tan prima com una llima. El meu germà és més prim que jo. M'agrada endevinar qui és a la foto. Quan la miro bé, puc la reconèixer. El diumenge ens agrada menjar molts pastissos. És prim, tot i que menja molt. Ets més jove que la teva cosina. Liçó 28. Diversons de l'article. La de la teva germana. Diminutif, valeur affective, germanette. Petit frère chéri. Imparfait. L'usage de ce genre est peu près semblable en catalan et français. Ça, c'est bon. Imparfait se forme en ajoutant une terminaison à du verbe. Parlava, parlaves, parlavem, parlaveu, parlaven. Perdia, perdies, perdia, perdien, perdiu, perdien. Dormir, dormies, dormia. Dormies, dormia. Dormien, dormiu, dormien. Certo. Deia, deies, deia, deiu, deiu, feia, feies, feia, feiem, feieu, feiu, feien. Veia, veies, veia, veiem, veiu. These here, I want to listen out. Those are hard to pronounce. Very interesting pronunciation. Anar, anava, R's, RU, estaba, a verde, había de, poder, podía,
tenir, tenir, venir, venir, imperfect. Mira, miri, mirim, mireu, mirin. No miris, no miri, no mirim, no mireu, no mirin. Passé simple en catalan. Dès que l'action sont finies, l'emploi du passé simple est systématique. Pour le moment, nous ne verrons que le passé dit périphrastique. Okay, here's my last 15 minutes. So again, if I need to, at this point, I would like to make sure that I'm staying, not getting any sort of physical twitch or anything that would affect my concentration. Studies are only as valuable as you're totally focused and concentrated. And if you got a crick in your neck or you're thirsty or something, you can't do that. So this is the time to give yourself a good stretch. Have a sip of water. And let's I'll finish this lesson because I'm in the middle of it. Anar, passé périphrastique, c'est-à-dire l'utilisation du verbe anar avec l'infinitif du verbe concerné. Nous aurons ainsi vaig trabalhar, vas trabalhar, va trabalhar, vam, vau, van, vaig dormir, vas, va. Passé composé. Ahir vaig trabalhar. El mes passat vaig anar a Barcelona. 21, ok. Gérondif. En sortir de casa agafarem l'autobus. Al. Pas recommandé. Ah. Attention, l'infinitif peut commencer par... Quan. Quan va arribar a l'aeroport, el president va declarar. Per en veure'ns arribar, han canviat de conversa. Com que ens han vist arribar, han canviat de conversa. Han canviat de conversa perquè ens vist arribar. Ens, us, es, els, les. Ens, us, es, els, les, els, ens, us. La règle de vertements. Donneu-los, espereu-nos. Els pastissos els menjaré tots. Els donaré xocolata. T'ho dic. Fixa't-hi. Fixa't-hi. Avui volia anar al cinema amb la meva germana, però no vol acompanyar-me perquè es mata treballant i s'estima més quedar-se a casa descansant. I anaré tot sol. És com quan hi va haver la vaga de trens, que va durar més d'una setmana, i tots vam anar a la feina caminant. Acabàvem tan cansats que només volíem una cosa, descansar. Lliçó 29. Hem d'anar a comprar. Tinc gana. Gana, j'ai faim. Tinc ganes. Gana, c'est-à-dire j'ai envie de manger. Tinc ganas de, j'ai envie. Tinc gana, j'ai faim. Tinc ganas de, j'ai envie de. Ça, c'est très important. Tinc gana. Mira, si trobes fruita o formatge, el fruit és el fruit de la seva imaginació. Mira si trobes fruita o formatge a la nevera. És ben buida. Ben. Bé. M'agrada la sopa ben calenta. És ben buida. No hi quedes res, ni una poma. Hauríem. Conditionnel. Ah, le conditionnel, bon. Conditionnel du verbe haver. Laissons du verbe bon, c'est ça. Haver, hauria, podries.
Hauríem de fer un pensament i anar a comprar. Ara que coneixes una mica Barcelona, podries anar-hi tot sol. D'acord. Puc arribar-me al mercat de la Boqueria a veure... Deixa'm. A veure si no em perdo pels carrers. A veure si no em perdo pels carrers. Ja veuràs com no. Ja veuràs com no. Ja fa més de 15 dies que vius a Barcelona. Mira si queda alguna cosa a la nevera. És que començo a tenir gana. És hora de fer un pensament. Pensament. Si no, no dinarem. Un pensament. Un pensament. Ara que conec Barcelona, puc anar-hi sol. D'acord, però no et perdis pels carrers. Hauries de dir-me on puc anar a comprar. Podries acompanyar-me? No conec bé la ciutat. Agafaré l'autobús perquè ja és tard. Crec que no queda res a la nevera. Podem anar al dinar al restaurant. Et podries perder pels carrers, anirem junts. Et perdries, tu peux te perdre. Merci, Catalan. Lliçó 30. Hem d'anar a comprar. Continuació. Sempre m'ha agradat vagar pels. Passejo pels carrers. Je me promène. T'espero al carrer. Pels. Sempre m'ha agradat vagar pels carrers i passejar pels mercats. Així percebo millor l'ambient d'una ciutat. I puc aprendre a conèixer la gent que hi viu. Com que no vull que t'oblides de res, fem una llista amb tot el que cal compris. Cal que compris. Faut que tu... subjonctif. Oui, c'est le subjonctif. Bon. Fem una llista amb tot el que cal que compris. Si no, encara et deixaràs alguna cosa. Si ho vaig sol, has de dir-me per on he de passar. No pateixes. Subjonctif à la forme négative traduit l'impératif négatif français. No pateixes, tranquil. Ara mateix ens ho mirarem. T'agrada passejar pels carrers de la ciutat? M'agrada saber com viu la gent de la ciutat que visito. Si no en tens temps, puc anar a comprar sol. Això percebo millor l'ambient. No et preocupis, puc anar a passejar sol. No et preocupis, puc anar a passejar sol. Li agrada passejar a vostè també? Si coneixes la gent, percebes millor la ciutat. Si no fem una llista, ens deixarem alguna cosa. El millor per conèixer una ciutat és caminar pels carrers. No pateixis, no em perdré. Lliçó 31. Mirant el plànol. Quan surts de casa al carrer Princesa, has d'agafar a mà esquerra, fins a la via Laietana. Travesses el carrer, que és bastant ample, fins. Ample. Ves amb compte. Anar amb compte. Faire attention. Ves amb compte, perquè hi ha molt trànsit. Un cop a l'altra vorera, has de seguir tot recte pel carrer de Sant Jaume. Passes davant del Palau de la Generalitat, agafes el carrer del Cal i al final vas a parar al Pla de la Boqueria. No pots equivocar-te. A més, pots caminar de gust, perquè és una zona de vianants.
Quan sortim de casa, haurem d'anar amb compte. Anar amb compte. Sempre vaig amb compte per travessar els carrers. Segueix per la vorrera fins al carrer Major. La vorrera. Crec que caldrien més zones de vianants. Quan hi ha massa trànsit, la gent no pot passejar tranquil·la. Quin carrer ha d'agafar en sortir de casa teva? Ves amb compte quan travessis el carrer. Veurem el Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume. Pots perdre't si passeges sol. No vaig mai pels carrers d'una ciutat desconeguda sense un plànol. La Palau de la Generalitat. Sant Jaume, Ajuntament, Mairie de Barcelone. La Generalitat. La Nouvelle Généralité. Petit pouvoir propre, il faudra attendre 1977, après les élections Généralité. Carré d'Edgal, rue de la Quartier Juif. Cabal, l'ancien quartier juif, Cal de Gérone. L'ISO 32, m'he perdut. Hola, sóc jo. M'he perdut i no sé on soc. M'he perdut i no sé on soc. M'he perdut i no sé on soc. Com és possible? T'havia explicat com tornar a casa. Què t'ha passat? És culpa meva. Soc quiets. Havia explicat. Tornar. És culpa meva. Era a la plaça de Sant Jaume i he vist una noia molt maca. I vet aquí. Voilà, vet aquí que ella ha tombat. El camí tomba a l'esquerra. El tombat. El tombant de segle. En un tombant del camí. I vet aquí que ella ha tombat a la dreta pel carrer del Gal. I jo, sense adonar-se d'una cosa. Se rendre compte de quelque chose. Adonar-se d'una cosa. Me no l'he seguida. M'he perdut i no sé on soc. I aquí hem temps perdut. Bé, doncs ara que coneixes una mica la ciutat, bé pots demanar que t'expliquen. M'has perdut a regent, hem temps perdut. Que t'expliquen, qui t'explique. Troisième personne plurielle, peut-être on. I aquí hem temps perdut. Bé, doncs ara que ja coneixes una mica la ciutat, bé pots demanar que t'expliquen com tornar a casa. Crec que m'he perdut. No sé on soc. Com és possible? T'ho havia explicat bé. Havies d'agafar el carrer que hi ha a la dreta. La culpa és meva, perquè he oblidat de tombar quan calia. La culpa és meva. Ara has de demanar per on has de passar. Soc jo, truco perquè hem perdut a la zona de vianants. Com és possible? Jo t'he donat el plànol abans de sortir de casa. No pateixes. Com que parles una mica de català, ja demanaràs ajuda. Sense adonar-me, he seguit tot recte. Ara no t'equivoques, més perquè no puc anar a buscar-te. Ara és temps de pensar en català. M'he perdut i no sé on soc. Barcelona és bona. Si la bossa sona, tant si no sona. Barcelona.
es bona. M'he perdut e non son soc. Com és possible? Te havia explicat. És culpa meva. No és culpa meva, és culpa teva. Fins aviat. Avui, ahir. Ahir vaig emparrar preterit percept. Avui he elegit gramàtic català. Ahir vaig llegir el llibre. Okay, that is my third day of Catalan. I feel it's starting to come alive. I hope that your studies, you're able to apply what I'm doing to whatever it is that you're studying, your studies of Catalan, your studies of another language. And I will talk to you again tomorrow.